Good morning students, how are you? This is Jhansi Rani from Challapalli. Today we are going to learn non-verbal information and non-verbal information. Interpretation of non-verbal information. A table. So in this non-verbal information there are so many divisions. One is pie charts, bar graphs and table charts. Through all these, the examiner observes or examines your skill of understanding. This is the main purpose of non-verbal information. So, through this table chart, in the examination, the examiner examines the skill, your understanding skill. So you have to improve this, and we can improve this by doing these exercises. You can improve the skill of understanding. Let us see what is meant by a table. A table is the simplest way to represent data. So a table represents data, and a table is a collection of rows and columns. This is rows and columns. Okay, and a set of facts and figures are arranged in these rows and columns. So all the facts and figures are arranged in rows and columns. It is very easy to compare and contrast. Through this table chart, we can easily compare among the streets, among the boards, anything. So we can easily compare the facts through this table chart. So this table chart is a very important chart, and interpret the information in a table. And asking questions based on a table is one way to help the student to improve the skill of understanding. If you do exercises through this table chart, you can develop the understanding skill. The skill of understanding is you have to develop. So you have to practice all these table charts. Now let me give one example of this table chart. The following table shows the different types of birds, their number, and the number of persons employed to ride the boat. So all of you first look at the table and what it shows. In the examination also, you have to thoroughly observe what the chart or what the table has given to you. So you have to understand, you have to look at all the columns which were given in your table. So here different types of boats. They have given that different types of boats and their numbers and the number of persons employed. ఎంతమంది ఉద్యోగస్తులు అక్కడ పనిచేస్తున్నారు అనేది నియమించారు అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. Now type of boats. First column is type of boats. Second one is quantity. Third one is number of persons employed. So in types of boats, first type is tourist house birds. Quantity 825 and number of persons employed 3,300. And second, passenger boats, second type, and quantity 1,152 boats are there, and number of persons are working 2,304. And come to the third type of boat, carriage boats. 685 boats are there, and number of persons employed 1,037 of boats. Fishing birds, there are 480 boats are there, and number of persons employed 960. Now come to the fifth type of boat, passenger boats. Tourist Dunga, 275, 825 people are working. Next, taxi boats, 785, 1,570 persons are employed there. So total number of ships 4,202 and number of persons employed 9,996. Students,
First, you have to observe very concentratedly. You have to observe what type of bird and how many birds are there and how many persons are employed. You must be carefully observe that. After that, you have to answer the questions which were given to you. Is it understand? So first you have to go through the table first. What are the columns? What are the things which were given? Now come to the questions. How many types are shown in the diagram? How many types అంటే ఎన్ని రకాలైన షిప్స్ మనకి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూపించబడుతుంది. హౌ మెనీ ఇట్ మీన్స్ ఎన్ని అంటే 1 2 3 4 5 6 6 రకాలైనటువంటి బోర్డ్స్ మనకి చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఆన్సర్ ఏం రాయాలి? 6 types of boards are shown. And then state true or false అంటే ఏమంటున్నాడంటే తప్ప రైటా చెప్పండి అంటున్నాడు. సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఇస్ లెస్ దాన్ తక్కువ దేనికంటే ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ కంటే కూడా పనిచేసే మనుషులు తక్కువగా ఉన్నారు. అవునా కాదా తప్ప రైటా అంటున్నాడు. అప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసుకోవాలన్నమాట. ఎట్లాగా నెంబర్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ ఏమో ఇన్ని ఉన్నాయి, మరి పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ ఏమో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇక్కడేమో 4000 ఇక్కడేమో 9000 అబౌవ్ కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఫాల్స్. కాబట్టి నువ్వు ఫాల్స్ అని రాయాలి. It is more than double, not almost double. So third one, come to the third one. Maximum number of persons are employed for dash boards. ఎంత మంది ఏ బోర్డ్స్ కి పనిచేస్తున్నారు? ఎక్కువ మంది ఇందులో పనిచేస్తున్నారు. టూరిస్ట్ హౌస్ బోర్డ్స్. Look here. Tourist house boats. Yeah, tourist house boats ఎన్ని ఉన్నాయి? 825 ఉన్నాయి. ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు? 3300 మెంబర్స్ పనిచేస్తున్నారు. మ్యాక్సిమం అంటే గరిష్టంగా పనిచేస్తున్నారు. Now come to the fourth question. Which type of birds is lowest in quantity? తక్కువ నంబర్ ఉంది. ఏది తక్కువగా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో ఏదంటే పాసింజర్ బోట్స్. ఇదన్నమాట పాసింజర్ బోట్స్. వెరీ తక్కువ, అన్నింటిలో కంటే కూడా తక్కువ ఏదై ఉంటే 275. సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద పాసింజర్ బోట్స్ టూరిస్ట్ దుంగా అని రాయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద పాసింజర్స్ బోట్స్ ఈస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే మొత్తం చూడండి పాసింజర్ బోట్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి చూసుకోవాలన్నమాట మీరు. ఓకేనా? సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. మిమ్మల్ని ఎగ్జామినర్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏమంటాడంటే ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు ఏమని ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద పాసింజర్స్ బోట్స్ ఈస్ అంటాడు. మీరు ఏం చేస్తారు? వెంటనే ఇది ఇక్కడ 275 అన్న రాస్తారు, లేకపోతే 1152 అన్న రాస్తారు. కానీ అలా కాకుండా టోటల్ నెంబర్ అన్నాడు. క్వశ్చన్ మీరు చాలా క్లారిటీగా అర్థం చేసుకోవాలి. వాడు ఏమడుగుతున్నారో చూడాలన్నమాట. క్వశ్చన్ని మనం ఏమడుగుతున్నారో చూసి అప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ వచ్చి 1427. ఎలా వచ్చింది అంటే 1152 ప్లస్ 275. అప్పుడు మనకు వచ్చే ఆన్సర్ 1427. ఇది రాయాలన్నమాట ఆన్సర్. కాబట్టి మనం చాలా క్లారిటీగా చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని చూసుకోవాలి. మీరు కనుక ఇది కరెక్ట్గా రాస్తే మీకు 5కి 5 మార్క్స్ పడిపోతాయి కంపల్సరిగా. ఈ క్వశ్చన్ చాలా వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. మనము మార్క్స్ ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది కనుక మీరు బాగా అర్థం చేసుకుంటే ఏ టేబుల్ ఇచ్చినా సరే మీరు బాగా చేయగలరు. ఓకే, క్లియర్ టు ఆల్? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఇది మాత్రం ఇవి క్వశ్చన్స్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అబ్జర్వ్ చేసి ఈ పాయింట్ అంతా కూడా చెక్ చేసుకొని మనం కంపేర్ చేసుకొని దాన్ని మనం అప్పుడు కరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ని రాయాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్స్. యూ హ్యావ్ టు answer this question. Now, the second example, the following table is about the number of farmers suicide. అసలు ఇచ్చిన టేబుల్ దేని గురించో ముందు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. దేని గురించి ఇచ్చాడు? the number of farmers suicide in different states. అన్ని డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో నంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఎంతమంది సూసైడ్ చేసుకున్నారు అనేది దాని గురించి ఇచ్చాడు అనమాట. సో ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ ఈజ్ అబౌట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ సూసైడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. నౌ ఫార్మర్స్ సూసైడ్స్ ఇంక్లూడ్స్ దోస్ బై farm laborers. Now here in the first column state, name of the states ఇచ్చాడు అనమాట. రెండోది 2015 మందిలో 15వ సంవత్సరంలో ఎంతమంది చనిపోయారు అండ్ 2016లో హౌ మెనీ ఫార్మర్స్ ఆర్ సూసైడ్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్. సో పంజాబ్, in Punjab state, how 2015 124, 2016 271, percentage 118.0. Haryana 162, 250, 54.32.
Karnataka 1569, 2079, 32.50. Gujarat 301, 408, 2016 408 and percentage 35.5. And Madhya Pradesh 1290, 2016 లో 1321 and percentage 2.4. Telangana 1400, 645 and minus 4. చూడండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఇక్కడేమో ప్లస్ ఇక్కడేమో మైనస్ 54.0. and Maharashtra 4291, 3661 minus 15%. Andhra Pradesh 960, 806 minus 12.2. Chhattisgarh 954, 682 minus 28.5. You have to carefully observe the details which were given in the table. So now, did the number of suicides increase from 2015 to 2016 in all states? అంటే ఆల్ స్టేట్స్లో 2015 నుంచి 2016 లోపు నంబర్ ఇంక్రీజ్ అయిందా అని అడుగుతాడు. నో, నాట్ ఇన్ తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఏపీ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్. నెక్స్ట్, విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్, తక్కువ నెంబరు సూసైడ్స్ 2016లో ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి? హర్యానా. చూడండి, హర్యానాలో చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట, 250. సో లోయెస్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఏపీ ఇన్ ద లిస్ట్ టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సూసైడ్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ 2015? అంటే ఏ పొజిషన్లో ఉంది? పైనుంచి 2015 వరకు ఏ పొజిషన్లో ఉంది అంటే 6th పొజిషన్లో ఉంది. 1 2 3 4 5 6th పొజిషన్లో ఉంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? దీని అంతటికి ఇది ఎక్కడి నుండి ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పార్లమెంట్ క్వశ్చన్స్ అనే దాంట్లో నుంచి ఇచ్చారు. స్టేట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే ఇది తప్ప రైటా చెప్పండి. అండ్ ఏం చెప్పాలంట? ద నంబర్స్ ఇన్ ద అబౌవ్ టేబుల్ షో ఓన్లీ ద ఫార్మర్ సూసైడ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఇది మొత్తం కూడా మనకి ఓన్లీ సూసైడ్స్ గురించే చెప్తుందా? ఫాల్స్. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ సూసైడ్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్ లేబరర్స్ టూ, అంటే వ్యవసాయ కూలీలు కూడా ఉన్నారు అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. సో లైక్ దిస్, ఇలాగ మీరు క్వశ్చన్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ కాలమ్స్ ఏంటి అనేది చూడాలి. ఓకే, క్వశ్చన్స్ కూడా జాగ్రత్తగా చదువుకుంటూ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటూ మీరు ఆన్సర్ని రాయవలసి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టేబుల్ చార్ట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, finally I want to revise the main points of this table chart. It means a table chart is the simplest way to represent data. So through this table chart we can represent data. It means వివరాలన్నీ కూడా మనకి తెలియజేస్తుంది. A table is a collection of rows and columns. మనకి columns, rows కూడా ఇస్తుంది. And a set of facts and figures are arranged in these rows and columns. ఇవి మనకి కాలమ్స్ లోను రోస్ లోను మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ అండ్ ఇంటర్ప్రైట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఈ టేబుల్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా, సమాచారం అంతా కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాడు. దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అనమాట. చాలా ఈజీ. దాన్ని కంపేర్ చేయాలి, కాంట్రాస్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ టేబుల్ ఈజ్ వన్ వే టు హెల్ప్ ద స్టూడెంట్ టు ఇంప్రూవ్ ద స్కిల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ కనుక మీరు చేస్తే ఈ స్కిల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ గ్రామర్ part. So you have 5 marks for this question. If you write 5 answers correct, you will definitely get 5 marks. So you must be careful in studying the table first. Okay children, this is about table chart, and keep in practice and keep practicing all the points. And children, this is very important in your public examinations. Try to practice it again and again, and you will try to practice it and you will get good marks in your public examinations. Okay, thank you one and all.